ICT-based learning, practical hands-on training, and a conducive environment for academic success. Applications are now open for National Diploma in Public Health and National Diploma in Health Information Management. Interested applicants should possess 5 credit passes in WAEC, NECO, or NAPTEP, including English, mathematics, and other relevant subjects. Admission forms are available at the college campus number KM1, Gidan Amba, Nanas Mao Road, near Umaru Ali Shinkafi Polytechnic, Sokoto. For inquiries, call 070-3887-9594 or 08035834225. Or send an email to kchsd2027@gmail.com. Hurry and secure your future in health sciences today. Announcer, Registrar, Khalifa College of Health Sciences and Technology, Sokoto. A very good evening and thank you so much for joining us at this time. Welcome to Alu TV News. Today is Thursday, 30th July 2026, which is equivalent to 15 Safar 1448 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Amen. My name is Hafsa Mohammed Kibit with the news. First, the headlines. Sokoto State Government and UNICEF intensify climate action as the Green Rising campaign reaches secondary school students with tree planting and environmental sensitization. Women, Zakat and Wakaf Initiative commissions boreholes in Mabera to improve access to safe drinking water and support vulnerable communities. Sokoto State Government reaffirms commitment to quality education as the 2026 Arabic Debate Competition concludes with awards for outstanding students and contributors. These and more coming up shortly. Stay with us. Former Nigeria's High Commissioner to the United Kingdom and the Sardauna Sokoto, Alhaji Bakar Alhaji, has died. He was 88 years old. The late Alhaji Bakar Alhaji died in the early hours of today at a private hospital in Abuja. Our government house correspondent, Nasir Abakakiri, reports that his funeral prayer was led by the chief imam of Sultan Muhammad Bello Jumat Mosque, Malam Malami Bello Akwara, at the Sultan's Palace in Sokoto. His report. The elder statesman died on Thursday morning at Alliance Hospital, Abuja, where he had been receiving treatment for several weeks. The Dukkan Sokoto, Alhaji Udogondaji, who earlier announced his death, said the late Alhaji Abubakar Alhaji had been ill for almost a month before he passed away. Vice President Kashim Shettima, Sokoto State Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir, Speaker, Sokoto State House of Assembly, Honorable Tukur Balabo Denga, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar III, and several other dignitaries attended the funeral prayer. The late Sardauna Sokoto was laid to rest at the revered Hubar in Shehu Cemetery in accordance with Islamic rites. The Governor of Sokoto, Alhaji Abubakar Alhaji. From Mr. President, Your Eminence, please accept our heartfelt condolences. May Allah grant his soul eternal rest and reward him with his Al-Jannah Firdaus. Until his death, Alhaji Abubakar Alhaji held the revered traditional title of Sardauna Sokoto, a title historically associated with the late Premier of Northern Nigeria, Sir Ahmadu Bello, who died in 1966. Alhaji Abubakar Alhaji joined the Nigerian Civil Service in 1964 and rose through the ranks of the Federal Ministry of Finance. He served in several strategic positions, including Principal Assistant Secretary, Permanent Secretary in the Federal Ministry of Trade, and later Permanent Secretary in the Federal Ministry of Finance. During his tenure at the Ministry of Finance,
He played a key role in managing Nigeria's relations with external creditors and was a member of the country's negotiating team for the Lome II Convention. In 1988, the military administration of General Ibrahim Babangida appointed him Minister of State for Budget and Planning and later served as Minister of Finance from 1990 to 1991. In the mid-90s, he was appointed Nigeria's High Commissioner to the United Kingdom, where he represented the country's diplomatic interest. Beyond his national assignments, Alhaji Abubakar Alhaji also served as special advisor on economic affairs to the governments of Sokoto, Kebbi and Zamfara states. The late statesman was a nephew of the late Sultan Ibrahim Dasuki and also his son-in-law, having married the Sultan's eldest daughter. He is survived by his wife, 5 children, grandchildren and other relatives. Among his children are Hajia Aisha Abubakar, former Minister of State for Industry, Trade and Investment, and Aminu Alhaji, among others. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. UNICEF, in collaboration with the Sokoto State government and its partners under the Climate Mitigation, Adaptation and Resilience Project, Green Rising, has taken its climate sensitization and tree planting campaign to Unity Comprehensive Secondary School range in Sambo, Sokoto. The initiative, supported by African Reassurance Corporation and several civil society organizations, aims to build community resilience to climate change. The report. Speaking at the event, a representative of the Sokoto State Ministry of Environment, Abubakar Abdullahi, explained the objectives of the project and highlighted the government's commitment to tackling the effects of climate change through collaborative action. The UNICEF Chief of Field Office, Mr. Michael Juma, called on media organizations to play a more proactive role in amplifying the project's messages to promote environmental awareness and climate action across Sokoto State. To ensure that we plant more trees, not only in schools, but also at home and in the forest. With more trees, it means we'll have better environment for food production, and that would also help in supporting the nutrition of our children. So I would ask the media to also take a proactive role in terms of promoting Green Rising campaign across the entire state. Also addressing the students, the Director of Young Youthful Initiative, Mr. Edai Edison, spoke on the progress recorded in ongoing tree planting campaign across schools in the state. 75 schools, when we projected this program in the month of June, we trained over 375 secondary school children on how to be able to know when to plant trees, how to take care of their environment, how to be able to maintain their hygiene, especially those of you that are young girls. He emphasized the importance of trees in improving air quality, restoring ecosystems, and securing a healthier future for generations to come. Also speaking, Mr. Ebre Etang disclosed that the project targets the planting of 10,000 trees before the end of the rainy season. He encouraged the students to extend the campaign beyond their schools by motivating their parents and communities to plant trees at home. On his part, Mr. Arkilla Yelmi highlighted some of the challenges encountered during the campaign and explained the measures taken to overcome them. In his remarks, the principal of Unity Comprehensive Secondary School, Malam Sajo Abakar, expressed appreciation to UNICEF and its partners for selecting the school for the program. He assured that the school management would ensure proper care of the seedlings until they mature for the benefit of present and future generations. The sensitization program culminated in a tree planting exercise within the school premises with students, teachers, government officials, and development partners participating. Reporting for Alu TV News, I am Hafsa Mohammed Kabir. Sokoto South Local Government Council has been urged to always adhere to due process in the award and execution of contracts. The call was made by the chairman of the Sokoto
Central Zone Committee on Local Government Projects Monitoring and Verification, Alhaji Salatu Sidi Mamman, during the committee's assessment visit to ongoing projects in the area. Bashar Sodenki reports. Alhaji Salatu Sidi Mamman said the visit was necessary because Sokoto South is one of the major local government areas in the state and should therefore lead by example in ensuring transparency and accountability in project execution. He, however, urged the council to prioritize projects that have a direct impact on the lives of the people. Salatu Sidi also called on the Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs, as well as the Local Government Service Commission, to intensify the training and retraining of local government staff to enhance their service delivery. We keep advising the supervising ministry, the Ministry of Local Government, and the Local Government Service Commission to continue training and retraining their staff. Also, Ministry of Local Government should intensify their monitoring activities. Responding, the chairman of the Sokoto South Local Government, Alhaji Muhammad Danda, who was represented by the Director of the Finance of the Council, assured the committee that it will witness remarkable progress during its next assessment visit. Project inspected during the visit included the installation of solar-powered street light at Rijet Durawa, the rehabilitation of the Mana Karama Gidan Maso access road, and the ongoing construction of the 5 daily prayer mosque at Ungur Malamai. Members of the committee who participated in the inspection included the Secretary of the Committee, Bashir Umar Abubakar, Musa Abdullahi Gubir, Engineer Abdul Qadir Jelani Wurnu, Muhammad Gidadu Shuni, and Alhaji Abubakar Alhaji. Reporting for Alu TV News, I am Bashir Sudangi. The chairman of Isa local government area, Alhaji Sherahu Abubakar Karamawa, has reaffirmed that the relief materials approved by the Sokoto state government for internally displaced persons in IDPs in the area were distributed transparently and in accordance with the process. Kamarawa, in a statement issued to journalists in Sokoto, described the recent viral allegations to the contrary as false and misleading. The chairman said the humanitarian intervention carried out on behalf of the Governor Ahmed Aliu Sokoto was successfully implemented to provide much-needed support to families displaced by insecurity across affected communities in Isa local government area. His clarification followed the circulation of a social media video in which some individuals alleged that the approved relief materials had never been distributed. The claims generated widespread public concern and cast doubt on the state humanitarian response. However, the controversy has since taken a different turn after the same individuals featured in the viral video publicly retracted their earlier statements. According to the chairman, the retractions vindicates the integrity of the distribution exercise and confirm that the government fulfilled its commitment to the affected communities. He maintained that the relief materials were distributed transparently to the intended beneficiaries in line with the directive of Governor Ahmed Aliu Sokoto. The individuals in separate follow-up videos admitted that they had been persuaded to make false claims that no distribution had taken place. They alleged that they were offered money and promised additional assistance if they participated in the video, believing it would improve their chances of receiving further support. Kamarawa described the incident as unfortunate, noting that misinformation surrounding humanitarian interventions could undermine public confidence and discourage future assistance of vulnerable populations. He commended the Sokoto state government for its continued support to communities affected by insecurity and assured residents that the local government remains committed to ensuring that government interventions reach deserving beneficiaries. The chairman also urged members of the public and social media users to exercise caution before sharing unverified information, especially on issues affecting displaced persons and humanitarian programs. And now, the Women's Zakat and Nawakaf Initiative has commissioned a number of boreholes in Mabera community of Sokoto State as part of efforts to improve access to safe drinking water and ease the burden of water scarcity.
The newly completed boreholes were inaugurated at Tvnigeria, Ibn Tvnigeria School and behind Government Girls College GGC, all within Mabera. Our correspondent, Jamilu Musa Meshanu, reports. Speaking during the commissioning ceremony, the chairperson of the Women's Zakat and Waqf Initiative, Malama Amina Sakaba, said the project forms part of the organization's commitment to providing essential social amenities to underserved communities. She explained that the wells were founded through Waqf donation contributed by the members of the public specifically for the construction of water facilities. She noted that the initiative remains committed to ensuring that such charitable contributions directly benefit those most in need. Malama Sakaba also highlighted other humanitarian interventions undertaken by the organization, including sponsoring orphans' children, supporting elderly people with essential welfare services, and implementing programs aimed at improving the living condition of vulnerable members of society. She appealed to philanthropists and other well-meaning individuals to continue supporting charitable initiatives that uplift the less privileged. Some beneficiaries expressed appreciation to the Women's Zakat and Waqf Initiative for the life-changing intervention, describing the wells as lasting solution to the challenge of water scarcity in their community. Also speaking, Malam Haruna Bawa and the Sarkin Gabas of Mabera engineer Bashir Sada commended the organizations for its humanitarian effort and called on the charitable organizations and wealthy individuals to emulate the initiative by investing in community development projects that directly improve the welfare of the people. Reporting for Alu TV News, I am Jamilu Musa Meshanu. Do not forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now the news continues. At the 2026 Arabic debate competition concluded in Sokoto, the Sokoto state government reaffirmed its commitment to strengthening the education sector, stating that a sustained investment in educational infrastructure, teaching material, and student development is improving learning outcomes across the state. The Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmed Laden Allah, made this known during the closing ceremony of the 2026 Arabic debate competition organized by the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board. Aminu Al-Husseinu Amanawa reports. Represented by the Permanent Secretary of the Ministry of Basic and Secondary Education, Dr. Sanisa Ali Benji, the Commissioner said the present administration remains committed to creating an enabling environment for quality education. He commended the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board for the successfully organizing the annual debate competition and called on other educational institutions and organizations to emulate the initiative in promoting academic excellence and intellectual development. Because he had performed excellently. We support education, all sector, all aspect of education. We don't have any problem because the executive governor provided all the funding. The executive secretary of the board, Alaji Ahmad Baba Altini, described the annual debate competition as an important platform for nurturing intellectual growth, critical thinking, and effective communication among students of Arabic and Islamic schools. A debate is a way of making people to learn a language. We want them to learn Arabic, and we have seen it. People are surprised how these two girls are speaking Arabic fluently. Also speaking, the general manager of Alu TV Nigeria, Bashir Abubakar, uploaded the numerous educational interventions of the administration of Governor Ahmad Ali Sokoto, particularly in their effort to strengthen both conventional and Arabic education across the state. Not surprising, it is just to say kudos to him and urge him to keep it up. Other speakers at the ceremony encouraged students to remain dedicated to their studies and make good use of educational opportunities provided
Among the award recipient was the General Manager of Tvnigeria, Bashar Abubakar, who was honored for his tireless effort and commitment to promoting the activities and programs of Sokoto State Arabic and Islamic Education Board. Aminu Al-Hussein Amanawa, TV News. Away to the sports desk now. Well, the All Progressives Congress youth stakeholders in Sokoto State have officially flagged off a month-long traditional boxing Dembe tournament aimed at promoting youth empowerment, preserving cultural heritage, and strengthening unity across the state's 23 local government areas. The competition, held in honor of Senator Dr. Aliu Maga Takarda Womako, participants from 36 states of the Federation, and is designed to feature prizes worth millions of naira, including brand new vehicles and motorcycles. Ibrahim Wada reports. The colorful opening ceremony held at the iconic Giginya Memorial Stadium in Sokoto on Wednesday attracted government officials, APC leaders, youth groups, traditional sport enthusiasts, and members of the public. Among the dignitaries in attendance were the Commissioner for Social Welfare and Humanitarian Affairs, Hajia Asabi Balarabi, the Commissioner for Youth and Sport, Mustafa Muhammad Kofa Marki, the Commissioner for Energy and Petroleum Resources, Sanusi Umar Damfulani, and the Commissioners designate Dr. Bashar Muhammad Achida and Nura Alhatu Tangaza. Others included the Chairman of Sokoto North Local Government, Alhaji Jamilu Umar Gosta, the APC Youth Leader, Suleiman Mahmoud, the APC Financial Secretary, Alhaji Nasur Italy, the Permanent Secretary, Ministry of Youth and Sport, Hajia Galadima, and other distinguished guests. Speaking at the event, Hajia Asabi Balarabi said the competition was designed to engage young people from all 36 states of the Federation, including FCT Abuja, preserve the rich tradition of Dembe, and encourage youth to transform their talents into productive careers. She urged young people to embrace traditional sport as a pathway to personal development, economic empowerment, and positive community engagement. Also speaking, the chairman of the APC Youth Stakeholders in Sokoto State, Aminu Gada, said the tournament formed part of a month-long youth festival, which would also feature football, handball, and Quranic recitation competitions. He explained that the initiative was aimed to promote unity among young people while preserving Sokoto State's cultural identity. The purpose is to promote our culture and to also promote unity among our youth and also within our party and our administration. And you can see for yourself the turnout, the cooperation, and the attention given by the participants is overwhelming and very encouraging. The competition offers an impressive prize package, including brand new vehicles, motorcycles, and cash prize worth millions of naira across categories dedicated to the President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliu Sokoto, Senator Dr. Aliu Maga Takarda Wamako, the Deputy Governor Alhaji Idris Muhammad Kobir, and Speaker of the Sokoto House of Assembly, Honorable Tukru Balago Enga. Aminu Gada commended participants for their discipline, sportsmanship, and peaceful conduct, expressing confidence that the festival would further strengthen youth participation in sport and cultural activities. The traditional boxing championship is expected to continue over the coming weeks, bringing together contestants from across the country in a celebration of culture, unity, and youth excellence. From the Giginya Memorial Stadium in Sokoto, I am Ibrahim Wada, Alu TV News. Well, that ends the news at this hour. But before we go, another local stories that made headlines. We reported to you that the Sokoto State Government and UNICEF have intensified climate action as the Green Rising campaign reached secondary school students with the tree planting and environmental sensitization. We also brought to you that the Women Zakat and Wakaf Initiative has commissioned boreholes in Mabera to improve access to safe drinking water and support vulnerable communities.
We also told you that the Sokoto state government has reaffirmed its commitment to quality education as the 2026 Arabic debate competition concluded with awards presented to outstanding students and distinguished contributors. Now, on behalf of the news editor Bashar Abbakar and the production team, I am still Hafsa Mohammed Kabi saying, always remember that when you cut down a tree, always remember to replace it with 3 trees. Do have yourself a lovely evening. A labaranmu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Sokoto da haɗin gwiwar asusun tallafa ma ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ƙara faɗaɗa matakan shawo kan sauyin yanayi, inda shirin nan na Green Rising wanda yake da nufin samar da ingantaccen muhalli ya kai gangami tare da shuka bishiyoyi domin wayar da kan ɗalibai a makarantun sakandare domin kare muhalli. Haka ma za mu labarto muku cewar kungiyar nan ta mata ta zakka da wakafi da ke jihar Sokoto ta kaddamar da rijiyoyin burtsatse a unguwar Mabera da ke Sokoto domin samar da ingantattu kuma tsaftatun ruwan sha ga al'umma musamman a wannan lokaci. Haka ma za ku ji labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara jaddada ƙudurinta na bunƙasa sha'anin ilimi inda aka kammala gasar muhawarar larabci ta shekarar 2026 tare da karrama waɗansu fitattun ɗalibai da ma waɗanda suka bayar da gudunmawa domin ganin an samu nasarar wannan gagarumar gasar. To masu kallo, barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, barka da kasancewa da labaran Alu TV a yau dai muna Alhamis inda take 30 ga watan Yulin shekarar 2026 wadda ta yi daidai da 15 ga watan Safar shekarar 1448 bayan hijirar fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Abdurrashid Wadata Buhari dauke da fassarar labaran. Allah ya yi wa tsohon babban kwamishinan Najeriya a ƙasar Birtaniya kuma sardaunan Sokoto Alhaji Abubakar Alhaji ya rasuwa. Marigayin ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. Alhaji Abubakar Alhaji ya rasu ne sanadiyar a safiyar yau a wata asibiti mai zaman kanta da ke garin Abuja. Wakilinmu na farar gwamnati Nasir Abubakar Kiri ya waito mana cewar babban limamin masallacin Juma'a na sarkin musulmi Muhammadu Bello shine ya jagoranci sallah wato Mallam Bello Liman Akwara yayin da aka gudanar da sallar jana'izar a fadar sarkin musulmi mai alfarma da ke jihar Sokoto. Ga rahotonsa.
Margayin dattijon da ake girmamawa a matsayin dattijon ƙasa ya rasu a yau Alhamis a asibitin Alliance da ke babban birnin tarayya Abuja, inda ya yi jinya tsawon makonni kamin Allah ya karɓi ransa. Dukkan Sokoto Alhaji Ya'u Dogon Daji, wanda tun farko ya sanar da rasuwarsa, ya ce marigayin ya yi fama da jinya kusan kimanin wata ɗaya kamin ya ce gagarinku. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da mataimakin gwamnan jihar Sokoto Injiniya Idris Muhammad Gobir, kakakin majalisar dokoki Tukur Bala Bodinga da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na daga cikin ɗaruruwan jama'a da suka sami halartar sallar jana'izar marigayi Sardaunan Sokoto. Tuni aka rufe shi a hubbarin Shehu da ke a ƙwaryar babban birnin jiha daidai da koyarwar addinin musulunci. Kamin rasuwarsa, Alhaji Abubakar Alhaji da ke rike da sarautar Sardaunan Sokoto, wacce ta samo asali daga firimiyan tsohuwar jihar Arewa Sa'amadu Bello Sardaunan Sokoto, wanda shi kuwa Allah ya wa cikawa a shekarar 1966. Alhaji ya soma aikin gwamnati ne a shekarun 1964, inda ya yi zarra har ya kai ga matsayin babban sakatare a matakin gwamnatin tarayya. A shekarar 1988, gwamnatin soja ta Janar Ibrahim Badamasi Babangida ta naɗa shi a matsayin ministan ƙasa a ma'aikatar kasafi da tsare-tsare, inda daga bisani ya kuma sami ministan kuɗi a tsakanin shekarar 1990 zuwa 1991. Daga nan kuma ya rike mukamin jakadan Najeriya a ƙasar Burtaniya, inda ya ci gaba da wakiltar Najeriya a al'amuran diflomasiyya musamman a ƙasar ta Ingila. Baya ga waɗannan mukaman, daga bisani Alhaji Abubakar Alhaji ya rike mukamin mai bada shawara kan lamuran tattalin arziki ga gwamnatocin jihohin Sokoto, Kebbi da kuma Zamfara. Dattijon na ƙasa da ake matuƙar girmamawa, ɗan uwa ne ga tsohon sarkin musulmi marigayi Ibrahim da Suki, kana kuma surukinsa ta haujin auratayya. Ya rasu ya bar matar aure ɗaya, 'ya'ya 5 da jikoki da dama, ciki kuwa har da tsohuwar ministar masana'antu, kasuwanci da zuba jari da kuma Alhaji Aminu Alhaji da dai sauransu. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To da fatan Allah Ubangiji ya ji kansa ya kuma yi masu Sardauna rahama ya kyautata makwancinsa. A nan kuma za ku ji cewar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto da ma abokan hulɗa a ƙarƙashin shirin nan na Climate Mitigation, Adaptation and Resilience Project Green Rising, wanda ke da nufin samar da ingantaccen yanayi, sun kai gangamin wayar da kan ɗalibai kan sauyin yanayi da kuma shuka bishiyoyi a makarantar Unity Comprehensive Secondary School da ke unguwar Runjin Sambo a birnin Sokoto. Shirin, wanda ya samu gudunmawar kamfanin Africa Reassurance da wasu ƙungiyoyin farar hula, na da manufar ƙarfafa ma al'umma su kasance a cikin shiri da kuma juriya tare da fuskantar sauyin yanayi, tare da ma bunƙasa ayyukan kare muhalli domin samar da ingantaccen yanayi da ma muhalli mai kyau. Wakiliyarmu Hafsa Muhammad Kabir na ɗauke da cigaban wannan rahoton. Da yake jawabi a wajen taron, wakilin ma'aikatar muhalli ta jihar Sokoto Abubakar Abdullahi ya bayyana manufofin wannan shiri tare da jaddada ƙudurin gwamnati na magance illolin sauyin yanayi ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin hukumomi da al'umma. A nasa jawabin, shugaban ofishin UNICEF na yankin Mr. Michael Juma ya yi kira ga kafafen yada labarai da su ƙara taka rawa wajen yada sakonnin shirin domin ƙarfafa wayar da kan jama'a kan kare muhalli da kuma ɗaukar matakin daƙile sauyin yanayi a faɗin jihar Sokoto. Shi ma da yake jawabi ga ɗaliban, daraktan ƙungiyar Young People Initiative Yugi, Minista Ideye Edeson, ya yi bayani kan ci gaban da aka samu a gangamin dasa itatuwa da ake ci gaba da gudanarwa a makarantu daban-daban a faɗin jihar. Ya jaddada muhimmancin itatuwa wajen ingancin iska, farfaɗo da muhalli, tabbatar da kyakkyawar makoma ga al'umma mai zuwa. Haka kuma Ebri ya bayyana cewa shirin na da burin dasa itatuwa 10,000 kafin ƙarshen damina.
ya ƙarfafawa ɗalibai gwiwa da su faɗaɗa wajen gangami ta hanyar ƙarfafawa iyayensu da al'ummominsu don dasa itatuwa a gidajensu. A nasa ɓangaren Arkelia ya bayyana wasu ƙalubale da aka fuskanta yayin gudanar da gangamin tare da bayyana kan matakan da aka ɗauka domin shawo kansu. A nasa jawabin, shugaban makarantar Unity Comprehensive Secondary School Malam Suraju Abubakar ya gode wa UNICEF da abokan haɗin gwiwarta bisa zaɓen makarantarsa don gudanar da wannan shiri, ya kuma tabbatar da cewa mahukuntan makarantar za su kula da tsirran da aka dasa yadda ya kamata har su girma domin amfani da su ga ɗalibai da ma al'umma masu zuwa. An kammala shirin wayar da kan ne da gudanar da aikin dasa itatuwa a harabar makarantar. Ɗalibai da malamai, jami'an gwamnati da suka halarta tare da shiga cikin aikin. Ƙarshen rahoton kenan. Nan kuma an buƙaci ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu da ta ci gaba da bin ƙa'idoji da dokokin gwamnati wajen bayar da kwangiloli da kuma aiwatar da ayyukan gwamnati na ci gaba. Shugaban kwamitin kulawa tare da tantance ayyukan ƙananan hukumomi na shiyar Sokoto ta tsakiya Alhaji Tsalhasi da Mamman shi ne wannan kiran yayin da ya kai ziyarar duba ido bisa ga gani ma idon sa irin ayyukan da ake gudanarwa na cigaban al'umma musamman a yankin. Bashar Sodangi na ɗauke da cigaban wannan rahoton. Alhaji Tsalatu Sidi ya bayyana cewar wannan shawarar ta zama wajibi kasancewar karamar hukumar Sokoto ta Kudu na ɗaya daga cikin manyan ƙananan hukumomi a jihar nan, don haka ya kamata ta zamo abin koyi wajen tabbatar da gaskiya, riƙon amana da kuma bin ƙa'idoji wajen aiwatar da ayyukan ci gaban al'umma. Sai dai ya buƙaci ƙaramar hukumar da ta bayar da fifiko ga ayyukan da ke da tasiri ga rayukan al'umma. Haka ma ya yi kira ga ma'aikatar ƙananan hukumomi da harkokin masarautu tare da hukumar kula da ma'aikatan ƙananan hukumomi ta jihar Sokoto da su ƙara matsakaimi wajen horaswa ga ma'aikatan ƙananan hukumomi domin inganta ayyukansu. Yau ga mun magana ga mun Sokoto South, kuma South ita a gidan gwamna. Haka mata a ce tana cikin waɗanda za su so a yi kokoyo da su. Already mun ga ayyuka biyar na sahitullu, mun ga aikin gyaran inda titi lalace an yi ciko da zai daɗe ba wanda an yi ranar ɗaya ba su wuce da a wuraren nan. In za a yi bill of quantity, a yi aiki mai tsafta mai inganci. Lokacin da yake mayar da jawabi, shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu Mallam Ya'u Muhammad Ɗanɗa, wanda daraktan kuɗi na karamar hukumar ya wakilta, ya tabbatar da kwamitin cewar a ziyara ta gaba da zai kai gagarumin canji a ayyukan da ake kan aiwatarwa. Ayyukan da kwamitin ya dudduba sun hada da sanya fitilun tituna masu amfani da hasken rana a unguwar Rijiyar Ɗorawa da kuma gyaran hanyar Mana Karama zuwa gidan Masau, sai kuma aikin ci gaba da gina masallacin Hamsu Salawatu a unguwar Malamai. Mambobin kwamitin da suka halarci wannan rangadin sun hada da sakataren kwamitin Bashar Umar Abubakar, Musa Abdullahi Gobir, injiniya Abdulkadir Jilani Wurno, Muhammad Gidadu Shuni da kuma Alhaji Abubakar Alhaji. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Sodangi, labarun Alu TV. Nan kuma shugaban karamar hukumar mulkin Isa Alhaji Sharifu Abubakar Kamarawa ya sake tabbatar da cewa an gudanar da rabon kayan tallafin da gwamnatin jihar Sokoto ta baiwa mutanen da matsalar tsaro ta raba da muhallansu cikin gaskiya, adalci da kuma bin ka'idojin da gwamnati ta gindaya domin rabon waɗannan kayan tallafi. A cikin wata sanarwa da ya fitar ga manema labarai a jihar Sokoto, Kamarawa ya bayyana zarge-zargen da suka bazu a kafafen sada zumunta a cewa ba a raba kayan tallafin ba a matsayin labarai marasa tushe kuma masu yaudarar jama'a. Ya ce an aiwatar da tallafin na jin kai ne a madadin gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu domin tallafawa iyalan da rikice-rikicen tsaro suka raba da gidajensu a sassa daban-daban da ke karamar hukumar ta Isa. Bayanin shugaban karamar hukumar Kamarawa ya biyo bayan wani faifan bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta, inda waɗansu mutane suka yi kirarin cewa ba a taɓa raba kayan tallafin da gwamnatin ta bayar a raba ba, lamarin da ya haifar da cece-kuce tare da jefa shakku kan yadda gudanar da shirin na tallafin ya gudana. Sai dai kuma daga baya mutanen da suka yi wancan bidiyon sun fito a cikin wani sabon faifayen bidiyo a fili inda suka janye kalaman da suka yi a baya.
A cewar Kamarawa, matakin da suka ɗauka ya tabbatar da gaskiya yadda aka gudanar da rabon kayan tallafin, tare da nuna cewa gwamnatin jihar Sokoto ta cika alkawarin da ta ɗauka na rabawa al'umma musamman waɗanda wannan abin ya shafa kayan tallafi domin jin kai ga tausaya ma rayuwarsu. Ya kuma ƙara jaddada cewa an raba kayan tallafin da aka tanada a cikin gaskiya, adalci da kuma amana kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali Sokoto ya bayar da umarni. Mutanen da suka janye kalamansu sun bayyana a wasu sababbin faifayen bidiyo inda suke cewa wasu ne suka rinjaye su domin yin ƙarya akan cewa ba a gudanar da rabon kayan tallafin ba. Sun kuma yi zargin cewa waɗanda suka sanya su yin wannan bidiyon sun yi musu alkawarin ba su kuɗi tare da ƙarin tallafi, inda suka amince suka yi faifan bidiyon wanda suke ganin yin hakan zai ba su damar samun ƙara wani tallafi daga waɗancan mutane. Shugaban ƙaramar hukumar ta Isa ya bayyana wannan lamari a matsayin abin takaici, yana mai cewa yaɗa bayanan ƙarya kan shirye-shiryen agaji da jin ƙai da gwamnati take yi na iya sa shakku da kuma rage yardar jama'a da kuma kawo cikas ga ci gaba da bayar da irin waɗannan kayan tallafi da ake bayarwa musamman zuwa ga mabukata. Daga nan ya yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa ga ci gaba da tallafawa al'umma musamman waɗanda matsalar tsaro ta shafa, tare da tabbatar da cewa duk wani tallafi da gwamnati ta bayar zai isa ga waɗanda aka tanadar masa ba tare da nuna wariya ko cikas ga wani ba. Haka kuma ya yi kira ga jama'a da musamman masu amfani da kafafen sada zumunta da su rika tantance sahihancin bayanan da duk suka ci karo da shi kafin yaɗa shi, musamman ma idan ya shafi jama'ar da gudun hijira su ya shafa ko kuma shirye-shiryen tallafi ko jin kai musamman wanda gwamnatin jihar Sokoto take samarwa zuwa ga al'ummarta. A nan kuma shirin nan na zakka da wakafi na mata ya kaddamar da wasu rijiyoyin burtsatse a unguwar Mabera da ke birnin Sokoto a wani yunkuri na faɗaɗa samar da tsaftatattun ruwan sha da kuma ragewa mazauna yankin matsalar karancin ruwan sha. An dai gudanar kaddamar da rijiyoyin burtsatsen ne a Mabera gidan jariri da makarantar Ibn Taymiyyah da kuma makarantar 'yan mata ta gwamnati, dukansu waɗanda suke a cikin unguwar ta Mabera. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu zai cika mana wannan rahoton. Da take jawabi yayin kaddamar da rijiyoyin, shugabar kungiyar Women Zakat and Waqf Initiative, Malama Amina Sakaba, ta ce aikin wani bangare ne na ƙudurin kungiyar na samar da muhimman abubuwan more rayuwa ga al'ummar da ke fuskantar ƙarancin ayyukan jin daɗi. Ta bayyana cewa an gina rijiyoyin ne ta hanyar gudunmuwar waƙafi da jama'a suka bayar, musamman domin samar da ruwan sha ga al'umma da ke cikin buƙata. A cewarta, ƙungiyar za ta ci gaba da tabbatar da cewa gudunmuwar alheri tana isa ga waɗanda suka fi cancantar amfana da ita. Malama Amina Sakaba ta ƙara da cewa ƙungiyar na gudanar da wasu ayyukan jin ƙai da suka haɗa da ɗaukar nauyin marayu, tallafawa tsofaffi da masu buƙata, da kuma aiwatar da shirye-shiryen inganta rayuwar marasa galihu domin rage musu raɗaɗin rayuwa. To yanzu ga mu a makaranta, akwai makarantun ne da yawa, MSS Academy, akwai wurare da yawa a cikin makarantu na, saboda muna daga cikin gurinmu shine samar da ƙarfafa ga ilimi da wayar da kan mata da matasa domin su san Allah kuma san zamanin su. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala ga wannan baiwa, kuma muna ƙara godiya ga duk wanda ta bada tata gudunmuwa, ko da shawara ne, ko da jin daɗi da farin ciki ga abin da muke yi, ko da addu'a domin wannan al'amari ya ci gaba. Ta kuma yi kira ga masu hannu da shuni da sauran masu kishin ayyukan alkhairi da su ci gaba da ba da gudunmuwa domin faɗaɗa ayyukan jinƙai da ke inganta rayuwar marasa galihu a cikin al'umma. Wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar aikin sun bayyana farin cikinsu tare da gode wa ƙungiyar Women Zakat and Waqf Initiative, suna masu cewa samar da riyojin ya kawo ƙarshen matsalar ƙarancin ruwan sha da suka daɗe suna fama da ita. A nasa jawabin, Malam Haruna Bawa da Sarkin Gabas na Mabera Injiniya Bashir Sada sun yaba da wannan gagarumin aiki na jin ƙai,
tare da yin kira ga sauran ƙungiyoyin agaji da masu arziki da su yi koyi da wannan kyakkyawan tsari ta hanyar tallafawa ayyukan ci gaban al'umma da ke inganta walwala da rayuwar jama'a. Ubangiji Allah shi sa wannan abin ya ƙara nauyi a mizanin ku, kuma mu ma da kun ka taimaka ma Ubangiji Allah shi ba mu ikon saka ku cikin addu'a kowane lokaci. Amma shi wanga kullum ana nan ana amfana da shi, to masu daman su kusanci waɗannan ayyuka na alkhairi don su samar musu uzuri na lahirarsu. Karshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To masu kallo kada ku sha'afa kuna kasancewa da waɗannan labaran kai tsaye daga nan Alu TV mai yada shirye-shiryenta a jihar Sokoto fadar daular Usmaniya. Haka ma za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta a kafar YouTube a Alu TV. Haka kuma za ku iya samun mu a kafar mu ta Facebook a Alu TV News. Za ku kuma iya sauke manhajar Alu TV ta hanyar amfani da Play Store, inda za ku danna Alu TV domin kasancewa da shirye-shiryen da muke gabatarwa kai tsaye ko kuma waɗanda aka naɗa. Haka ma za ku iya bibiyar mu ta yanar gizo a www.alutv.ng domin kasancewa da cikakkun labarai da ma ababen da ke faruwa kai tsaye. Labaran yanzu kuma za su ci gaba. A nan kuma gwamnatin jihar Sokoto ta sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da bunƙasa harkokin ilimi, inda take bayyana cewa ɗumbin ayyukan da take gudanarwa da ma muhimmin jarin da take sawa wajen gina makarantu, samar da kayan koyarwa da ma bunƙasa ilimi yana ƙara faɗaɗawa tare da inganta sha'anin ilimi a faɗin jihar Sokoto. Kwamishinan ilimin bai na jihar Sokoto Farfesa Ladan Ahmad Ada shi ne ya bayyana haka yayin bikin rufe muhawarar larabci ta shekarar 2026 wanda hukumar ilimin larabci da addinin Islama ta jihar Sokoto ta shirya. Wakilin mu Aminu Hussaini Amanawa yana dauke da ci gaban wannan rahoton. Kwamishinan, wanda ya samu wakilcin babban sakataren ma'aikatar Dr. Sanusi Ali Bunji, ya bayyana cewa gwamnatin jiha mai ci yanzu ta himmatu na ganin ta samar da muhallin da za a samar da ingantaccen ilimi a jihar nan ta Sokoto. Ya samu asali ne daga irin taimakon da mai girma gwamna kai da ta abin Sokoto ga harkar ilimi ta jihar Sokoto, domin duk abin da aka bukata ta harkar ilimi yana ba su a koyaushe dare da rana ba. A da kuma ne ya bawa hukumar kula da harshen larabci da ilimin addini bisa shirya gasar muhawarar ta shekara-shekara, inda ya kira ga sauran makarantu da kungiyoyi da su koyi da hakan domin kara ilmantar da al'umma. Da ke magantawa, sakataren zartaswan hukumar Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa suna shirya gasar muhawarar ta harshen larabci ne a duk shekara domin cusa yaran ga makarantun arabiya. Harshe in ba a musawara akan ne ba cikin gari shi ko da harshe ne kusan ce ya kamata makarantun arabiya ne mu sa wannan muhawara don yana su ƙara gogewa. In ka tabbata ne su suna inter school inter class masu hostel su inter hostel kaga wannan ya kawo ci gaba. Shi ma nasa bangaren babban jiran manaja na Alu TV Bashir Abubakar ya yaba wani mijin kokarin gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna Dr. Ahmad Aliyu a kokarin da take a bangaren ilimi, musamman ma bangaren ilimin addini da kuma na boko. Daga cikin kudurin mai girma gwamna guda 9 wato ciyar da ilimi a gaba an shigo da shi. Sauran waɗanda suka maganta sun karfafi ɗalibai da su mai da hankali ga karatunsu da ma amfani da damar da ke ga wannan gwamnatin. A ƙarshen gasar muhawarar dai makarantar sakandaren Jikaka Dawo ta 'yan mata tare ƙilla ita ce ta zamo ta ɗaya, yayin da takwarata ta Fatima da ke Gwadabawa ta zo ta biyu, sai Darul Tauhid ta zamo ta 3 da maki 73 da ɗoriya. An da bayar da kyautukan karama ga waɗanda suka zamo gwaraza, hazikan ɗalibai, makarantu da sauran ɗaiɗaikun al'umma da ke taimakawa hukumar. Daga ciki kuwa akwai babban janar manaja na tashar Alu TV Bashir Abubakar, bisa kokarinsa na yada ayyukan hukumar ta kula da harshen larabci da ilimin addini. Aminu Hussein Amanawa, labarun Alu TV.
To anan kuma kungiyar masu ruwa da tsaki ta matasan jam'iyyar APC da ke jihar Sokoto ta kaddamar da gasar dambe ta tsawon wata guda da nufin karfafa matasa bunƙasa al'adun gargajiya da kuma karfafa haɗin kai musamman a tsakanin matasa da kuma al'ummomin ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar Sokoto. An dan shirya wannan gasar ne domin girmama sanata Dr. Ali Magatakar da Wamako, inda ake sa ran 'yan dambe daga jihohi 36 na kasar nan za su fafata. Haka kuma an tanadi kyaututtuka na miliyoyin nairori ciki har da sababbin motoci da ma babura ga waɗanda suka yi fice a yayin gudanar da wannan gasar. Wakilinmu na wasanni Ibrahim Muda zai cika mana wannan rahoton. Bikin buɗe gasar ya kasance cikin ƙayatarwa da aka gudanar a fitaccen filin wasa na tunawa da Giginya da ke Sokoto a ranar Laraba, inda ya samu halartar jami'an gwamnati, shugabannin jam'iyyar APC, ƙungiyoyin matasa, masoya wasannin gargajiya da kuma ɗimbin al'umma. Daga cikin manyan da suka halarci taron akwai kwamishinan ma'aikatar jin kai da harkokin agaji Hajiya Asabe Balarabe, kwamishinan matasa da cigaban wasanni Mustapha Muhammad Kofar Marti, kwamishinan makamashi da albarkatun man fetur Sanusi Umar Dan Fulani da kuma kwamishinonin da aka nada Dr. Bashar Muhammad Acida da Nura Dalhatu Tangaza. Sauransu sun hada da shugaban karamar hukumar Sokoto ta Arewa Alhaji Jamil Umar Costa, shugaban matasa APC Suleiman Mahmud, sakataren kuɗi na jam'iyyar APC Alhaji Nasiru Italy, babban sakatariyar ma'aikatar matasa da wasanni Hajiya Galadima tare da sauran manyan baki. Da take jawabi a wurin taron, Hajiya Asabe Balarabe ta ce an shirya gasar ne domin haɗa matasa daga jihohi 36 na tarayyar Najeriya tare da babban birnin tarayya Abuja. Ƙari da bunƙasa al'adun dambe tare da ƙarfafa gwiwar matasa su mayar da basirar su ta zama hanyar samun ci gaba da dogaro da kai. Ta kuma buƙaci matasa da su rungumi wasannin gargajiya a matsayin wata hanya ta samun ci gaban kai, bunƙasa tattalin arziki da kuma bayar da gudunmawa mai amfani ga al'umma. Wannan wasa da aka shirya saboda matasa da kuma ci gaban su matasa da nuna al'adun gargajiya suna da muhimmanci. Kaga wannan abu ne wanda ya san yana da ɗimbin tasiri, sannan kuma yau abin alfahari a ce sarkin da gaba ɗaya an buge shi Sokoto ba tare da wata ba a samu matashin da ya bugai su guda zuwa so biyu ya faɗi. Kaga wani abu ne gaskiya abin ya yi shawa, kuma sannan gashi shugaban matasan yana ta kokari na a bada kuɗi a ja hankalin su kuma suna nan su. Shi ma da yake nasa jawabin, shugaban kungiyar masu ruwa da tsaki na matasan APC a jihar Sokoto Aminu Gada ya bayyana cewa wannan gasa wani bangare ne na bikin matasa na tsawon wata daya, wanda zai kuma kunshi gasar kwallon kafa, kwallon hannu da kuma gasar karatun alkur'ani mai girma. Mun taba duk wayannan abubuwa domin mu ga mun hada kan matasa, mun hada kan mutanen jam'iyyar mu domin ƙara zumunta da kuma haɓaka al'adunmu na gargajiya. Gasar ta tanadi gagarumin kyauta da ta hada da sabbin motoci, babura da kuma makudan kuɗi na miliyoyin naira a rukuni-rukuni, wanda aka sadaukar domin girmama shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, sanata Dr. Aliyu Magatakardawa Mako, mataimakin gwamna Alhaji Idris Muhammad Gobir da kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Honorable Tukur Bala Bodinga. Aminu Gada ya yaba wa mahalarta gasan bisa nuna da'a, wasanni cikin kwarewa da kuma zaman lafiya. Yana mai bayyana kwarin gwiwarsa cewa wannan biki zai ƙara bunƙasa shigar matasa cikin harkokin wasanni da al'adun gargajiya. Ana sa ran gasar damben gargajiya za ta ci gaba a makonni masu zuwa, inda za ta haɗa 'yan damben gargajiya daga sassa daban-daban na faɗin ƙasar nan domin bikin al'adu, haɗin kai da kuma nuna bajirtar matasa. Daga filin wasa na tunawa da Giginya da ke Sokoto, Ibrahim Wada, labarun Alu TV. To an gaida Ibrahim da wannan labari ne kuma muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, sai dai kafin mu sallama da ku ga maimancin wasu daga cikin muhimman kanunsu.
Mun kawo muku labarin cewar gwamnatin jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF suka ƙara faɗaɗa matakin sauyin yanayi tare da hanyar shirin na Green Rising inda aka kai gangami tare da shuka bishiyoyi domin wayar da kan al'umma musamman ɗalibai a makarantun sakandare akan su kare muhallansu. Haka ma mun labarto muku cewar kungiyar nan ta zakka da wakafi ta mata sun kaddamar da rijiyoyin murtsatse a unguwar Mabere da ke Sokoto domin faɗaɗa samar da tsaftatattun ruwan sha da kuma ragewa al'umma da ke buƙatar matsalar ruwan sha. Daga ƙarshe kuma mun baku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara jaddada ƙudurinta na bunƙasa samar da ingantaccen ilimi yayin da aka kammala gasar muhawarar larabci ta shekarar 2026 tare da karrama waɗansu fitattun ɗalibai da ma waɗanda suka ruwa da tsaki domin ganin samun nasarar wannan gasar. To a madadin editan labaran a harshen turanci Bashar Abubakar da ma tallafawar 'yan uwa abokan aiki Abdulrashid Wadata Buhari da na fassara na karanto nake cewa mun bar ku lafiya.